Yesu, Yesu, toye kotombola. Yesu, Yesu, toye kotombola. Yesu, Yesu, toye kotombola. Yesu. I was saying amen. Amen. And give you once more a loud amen. 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 Tupamboli nzambe. Give glory to God Pona domingo oyo. for this gathering, Pona dimanche oyo. this Sunday Apesi biso lisusu. that He has given to us again. Amen. Amen. Voilà, nous allons dans la parole du Seigneur. So we're now going to the Word of God. Nous sommes dans le livre de Marc, We're in the book of Mark, chapitre 11. chapter 12, 11. Marc, chapitre 11, Mark chapter 11, versets 12 à 14, verse 12 to 14, ainsi versets 20 à 22. and verse 20 to 21. Je disais que nous sommes dans le livre de Marc, And I say that we're in the book of Mark, l'évangile de Marc, the evangelist Mark, chapitre 11, chapter 11, versets 12 verse 12 à 14 to 14, et les versets 20 and verse à 22. 20 to 22. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. We're going to read the word of God. Le lendemain, après qu'ils firent sortir de Béthanie, Now the next, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. now the next day when they had come out from Bethany, he was hungry, and seeing from afar a fig tree having leaves, he went to see if perhaps he could find something on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. In response, Jesus said to it, let no one eat fruit from you ever again. And his disciples heard it. Verse 20. Now, in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, remembering, said to him, Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away. So Jesus answered and said to them, have faith in God. Amen. Amen. May God bless His word. May God bless this word. Tozana kati na livre oyo So we're in this book ya Marc. of Mark, Et à chaque fois, na méditation sur cette parole, and every time I meditate on this word, ebangisaka ngai. it scares me. Etiaka na position ya mituna ebele. It puts me in a position to ask me many questions, myself questions. Et na mitunaka, And I ask myself, ntango nini Nzambe akokoluka mbuma na nzete na ngai? when will God come and look for the seed in my tree, the fruit in my tree? Oyo ezali bomoi na ngai. That is my life. Et cela est très capital. And this is very important. Et tous se souvenir que cette année, nous sommes en train de parler du progrès. And we need to remember that this year we're talking about progress. Parce que le progrès est le souhait de Dieu. Because the progress is the wish of God. Pour
Pourquoi? Why? Parce que l'apôtre Paul a donc paraphrasé dans le Bananzang de été. Because Apostle Paul is paraphrasing God's word saying, Je souhaite que vous prospérez en tous égards. I wish that you prosper in all that you do. Je souhaite que vous soyez en bonne santé. I wish that you are all in good health, Comme prospère l'état de votre âme. Et prospère. as prosper. Yes, sir. Amen. Amen. Et c'est là, quand j'arrive à méditer ces paroles ici, c'est particulièrement cette portion des Écritures qu'on vient de lire. And when I come to meditate this section, especially the part C'est I là just où- read, this is where Je me mets à me poser beaucoup de questions. I ask myself many questions. Car quand Dieu m'inspire cette parole, Because when God revealed to me this word, je me suis dit que c'est qu'il y a quelque chose que le Seigneur est en train de me reprocher. and I said, there's something that the Lord is trying to show me. C'est-à-dire, c'est quelque chose que le Seigneur veut que je puisse prendre conscience. So there's something the Lord wants me to take conscious of. Cela veut dire qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut que je puisse attirer mon attention en cela. So there's something that God wants me to pay attention to there. Parce qu'il m'a donné la vie, Because He has given me life, c'est pour sa gloire. it's for His glory. Et cela est de même pour toi aussi qui m'écoute. And that's also the same for you who are hearing. Bien-aimé, Beloved, quand on ne fait pas comprendre la pensée de Dieu, when we don't understand the thoughts of God, facilement easily nous tombons we fall et nous sommes éloignés de Dieu. and we are far from God. Alors, So, dans cette portion des Écritures, in this scripture, la Bible déclare the Bible says que le jour suivant, that the next day, Jésus, après avoir Jesus, after parti de Bethanie, pardon, after leaving Bethany, Jésus a eu faim. Jesus was hungry. Et pendant qu'il Kinzala, And as he was hungry, na musika amoni njete. afar he saw a fig tree. Njete oyo ezalaki ebotaka bambuma oyo babengaka bafig. And this tree was a tree that produces fruits that's called fig. Alors Bible elobi, So the Bible Jésus says, ntango amoni njete, when Jesus saw this tree, directement accepteli. directly he was pleased. Abi nazozwa eloko ya He kolia. said, I'm going to get something to eat. Et ntango apusani, And when he went far, amoni njete ezalaki bien na makasa nango, bien verdu. he saw that the tree was good and all, Et azalaki koespere kozwa mbuma na kati na njete and wana. he was hoping that he was going to get a fruit in from the tree. Atali abaluki amoni He looked, mbuma but eza he te. did not see no fruit. Mbuma ezalaki te parce que ezalaki te ke faute ya njete. There was no fruit because it was the fault. It was the tree's fault. Mais parce que Bible elobi parce que ezalaki saison na yango te mpo njete ebota mbuma. But the Bible says that it wasn't that season for the fruit to be produced. Alors ntango abaluki So when he turned, atali he looked, mbuma eza te. there's no fruit. Abi He said, alakeli njete mabe. and then he cursed the tree. Alléluia. Amen. Et Bible elobi And the Bible says, alobi que personne ne mange encore de tes fruits. and he said, no one can no longer eat from this tree. Abi que personne He said, let no one mangera encore du fruit de cet arbre. eat fruit from you ever again. Bien aimé, c'est la phrase qui me fait peur. Lord, this is the phrase that makes me sad. Alléluia. Amen. C'est la phrase qui m'a toujours effrayé. It's the phrase that always makes me sad. Et la Bible déclare, And the Bible says, après avoir dit cela, ils sont partis. after saying that he departed, Et le lendemain, il devait encore retourner par là. then after he returned, En passant encore par là, and after passing by la it, Bible the déclare, Bible says, les disciples remarquèrent the disciples realized que l'arbre que Jésus avait maudit, that what Jesus had said, j'étais pas yes à laquelle qui m'avait. that the tree that Jesus had cursed, Ambamoni yango ekauki Bible elobi non seulement ekauki mais ekauki kino na misisa na yango. and the Bible said that it dried up even to the roots. Et tango ekauki, And when it dried up, ndeko Pierre apusani pembeni na Yesu. Peter came near Jesus Ayekotalisa Yesu remarque. and he told him to look. J'étais oyo olakelaki mabe Remember the tree that you have cursed? ekauki. It has dried up. Mais écoute la réponse de Jésus. But listen to the response of Verset Jesus. 22.
Verse 22. C'est le verset aussi, quelque part, qui me donne un peu de l'assurance. And it's, Qui me donne de l'assurance, pardon, pas un peu, mais de l'assurance. and it's also the verse that gives me assurance. L'assurance que cet verset me donne, The assurance that this verse gives me, Bible the dit, Bible says, Jésus prit la parole et leur dit, so Jesus answered and said to them, ayez foi en Dieu. have faith in God. Ayez foi en Dieu. Have faith in God. Alléluia. Amen. Car si vous avez la foi en Dieu, Because if you have faith in God, vous serez agréable devant Dieu. you will be agreeable to God. Sans la foi, Without faith, il est impossible d'être agréable à Dieu. it's impossible for you to be agreeable to Or, God. si vous avez la foi, But if you have the faith, cela veut dire que vous êtes agréable à ses yeux. you are becoming agreeable before His eyes. Pourquoi vous êtes agréable? Why are you agreeable? Maintenant là, je vais commencer à expliquer ma pensée. So now I'm going to start sharing my thoughts. Parce que Because c'est comme it's qui dirait un parent qui a mis un enfant au monde. like a parent who has brought their child to the world. Et quand il voit son enfant grandir, And when they see their child growing, et quand il voit son enfant jouer, and when they see their child playing, et quand il voit son enfant réussir, and when they see their child succeeding, et quand il voit, quand on se montre moi vraiment on l'a distingué parmi abana mususu, and when they can see their child above all the other children, banga wana akoma kana esengo pe afepela kana mwana wana. that parent has joy for that child. Parce que so bakitala progéniture na ngai, Because they're saying, look at my investment, bomoi na ngai, my life, nature na ngai. my nature. Alléluia. Amen. Et cela est très capital. And this is very important. Alors, revenant à kati na passé oyo tobandai kotanga na kati na écriture, So let's go back to the scripture that we were reading. vous comprendre que ezalaki faute ya nzete te. You understand that it wasn't the tree's fault. Parce que Bible elobi ezalaki saison na yango te. Because the Bible says that it wasn't its season Mpona ebota mbuma. for it to produce a fruit. Mais But ezalaki kaka kongengisa, ezalaki etondaki na matiti. it was filled with just leaves. Alors Bible elobi, So the Bible says, na ntango Yesu ayokaki njala amoni nzete, when Jesus was hungry and saw the adi tree, certainement na he said, kokuta. certainly I will find a fruit. Alléluia. Amen. Ekoya kokuta na kati na nzete mbuma ezali te. And when looking at the tree and there's no fruit, Directement Jésus azomona ke nzete oyo ezokokipe nature inutilement. directly Jesus saw that this tree is not keeping its Amoni nature. l'amour. So he cursed it. En réalité, qu'est-ce qu'il sont de dire? In reality, what's the saying? Pour vous comprendre les pensées dans We la need to understand my thoughts. avant que tu continues moi mon cœur, Before we continue, na ko ramene biso nyonso nanu na kati na Jean chapitre 3. I want us to all go to John chapter 3. Bible lobi na Jean chapitre 3. The Bible says in John chapter 3, Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, there was a man called Nicodemus. qui était docteur de la loi. He was a doctor of the law. Et Bible lobi, The Bible says il voyait ce que Christ faisait. he saw what Christ was doing. Alors, So de nuit, in the night, aluki lolenga kokende na kobatama. he was looking in a way to hide Kwa abana himself kobanga baningani pe bamona. because he was also afraid of his people to see him. Aje kokuta na Yesu. So he went to meet with Jesus. Tango akutani na Yesu. So when he encountered Jesus, Abali kosola na. he started to talk to Jesus. Alise maître. He said, Master, En tout cas, on dit biloko ozosala. you know the things that you're doing, Miracle ozoperforme. the miracles you're Soki performing, ozalaka na Nzambe if te, you didn't have God, okoki kosala yango you te. wouldn't be able to do it. Alléluia. Amen. Et Jésus regarda Nicodème. And Jesus looked at Nicodemus, Jésus a compris que Nicodème n'a pas la vie que Christ avait. and Jesus saw that he didn't have the life that Christ had. Et Nicodème était un homme qui était comme vivant mais mort. And Nicodemus was a person that was alive but dead, Parce qu'il n'avait pas l'esprit de Dieu. because he didn't have the Spirit of God. Jésus regarda Nicodème. Jesus looked at Nicodemus, Malgré la nature, even though the nature, malgré quoi, the famous name they have, just understand it. even Alléluia. though he had a big name for himself, Malgré le titre qu'il portait, even though the reputation he mais il carried, a vu que Nicodème a manqué quelque chose de très important. but he saw that Nicodemus lacked something that was very important. Azangi eloko motuya. He lacked something that had life. Oyo kozala ke That will bato mosusu mpe pembeni na ye babénéficie vie wana. allow people near him to also benefit from his life.
Jésus, Jesus, bazoye disait que makambo sala. they're telling him that the things you're Soki doing, ozalaka na Nzambe if you te, didn't have God, boko sala yango you te. wouldn't be able to do it. Jésus regarda And Nicodème, Jesus looked at Nicodemus. alisi He said, Nicodème, en Nicodemus, réalité makambo ozoloba in wana reality, the things that you're saying, parce que ozo comprendre yango because te. you're not understanding Parce it, que oza na révélation na yango because you te. don't have the revelation Parce of que it, okomona yango because te. you can't see it, Parce que oza na molimo because you te. don't have the Spirit. Alors Yesu ayebisi ye, So Jesus told him, mpona ete okomprendre makambo You to oyo Yesu understand. te alobi onazo paraphrase maloba. this isn't Jesus exactly, but I'm just paraphrasing what he's saying. Alors Yesu azoyebisa So ye ke Jesus is okomprendre yango telling te. him, you don't understand this. Alors ayebisi So ye he told him like this, soki obotami na mai te if you're not born in the water, mpe obotami na molimo and te you're not born in the Spirit, okota na bokonzi na you likolo te. cannot enter the kingdom of heaven above. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est très capital. Beloved, this is very Surtout important, qu'en cette année, on est en train de parler du progrès. especially because this year we're talking about Et que notre progress, progrès soit évident so that devant our tous. progress can be evident to all. Et cela est très capital This pour is que very toi et moi nous important réveillons for un you peu. and I to awaken. Bien aimé, depuis que nous avons commencé à entendre ces paroles, Since we have started this ou word, bien ces or messages, this message, les hommes de Dieu, les éminents vont passer ici nous parler de la part du Seigneur. Les men of God est pas tout. the men of God have Parce passed. que Nzambe balobeli biso mingi mpona yango. Many men of God have spoken to us about this. Et nazobituna, And I'm asking myself, est-ce que tous comprendre? are we understanding Tous or comprendre. we not understanding? Alors Jésus dit à Nicodème, So Jesus said to il faut Nicodemus, naître de nouveau. you need to be born again. Cela veut dire So that means il faut naître dans le royaume de Dieu. you need to be born in the kingdom of God. Cela veut dire So that means il faut que tu vives dans le royaume de Dieu. you need to live in the kingdom of God. Donc, en fait, So na kati na mokili oyo in this world, nayebi que vous allez me saisir peut-être à la fin, mais comprenez ce que je vais vous dire. just try to understand what I'm trying to say. Nicodème en disant cela, Nicodemus said this avec tous ces titres-là, with all his avec tout reputation, ce qu'il faisait, with all that he was et doing. d'ailleurs Nicodème parle donc à l'époque, par contre, pendant qu'on va dans la synagogue. And even they were the people that lived in the synagogues. Alléluia. Amen. Il donnait cette apparence. And gave his appearance Il y a vraiment bato oyo que non, ba contribuer na vie. of being people that are contributing to life. Mais njoka de bon mo ezalaki kati na But bango. in reality, there was no life within them. Et je vais encore revenir vous rappeler quelque chose. And I want to remind you one thing. Tant que tozalaki na convention na biso, When we had our convention, le pasteur qui est venu, pasteur Romuald, the pastor that came, il nous a parlé he spoke. problème il y a conversion, problème il y a croissance, il y a progrès na vie ya ba chrétien. The problem of the progress of Christians Ezali ko banda to ezali ko uta na qualité ya conversion. is coming from the quality of convention. Et la conversion And the convention ezali eloko ezosala mpona mutu obotama ya sika. conversion. Alléluia. Amen. Ou bien problème il y a repentance, The problem of repentance peut-être vous comprenez. Ezali ko uta na qualité ya lolenge dino yamelaki Yesu. is coming from the quality that of in the way that you accepted Christ. Et na kati na même pensée, And within the same thought, l'homme de Dieu, Papa Man est venu, man of God came and il said nous a parlé and spoke de Adam et Ève. of Adam and Eve. Et Adam And Adam était celui que Dieu avait créé. is the man that God had Or, created, Ève était en Adam. but Eve was in Adam. Alors, pour la azwa bomoi, So for him to receive efekeli life, bomoi euta epai ya Adam. the life had to come out from Adam. Et de Ève azali coexister. Then Eve existed, Ezali ke bazala na nature moko. and they allowed them to have the same Lolenge nature. moko, le pasteur, l'apôtre Paul Mwanda avait de passer ici. The same way we had the pastor spoke of Il est en last train aussi week, de chercher de nous parler sur la conversion, sur le progrès. and he was also talking about the progress. Mais lui dit, But he said, le progrès ne peut pas être manifesté progress cannot be manifested sauf qu'il y a une botanité. if you're not born. Alléluia. Amen. Moi, je suis dans une botanité. Moi, je suis dans une progrès. Attendez, moi, je suis. Alléluia. If a child is not born, you can't find no progress because there's no child. Amen. Amen. Attends, on ici chambre, tu es Even if you bourré. prepare the room and everything, Moi, je suis. there's no child. Alors, quand on a tout le progrès, il y a So don't wait to look for progress within this, dans le vide. in this emptiness. Alléluia. Amen. Et il nous a dit que Dieu n'est pas un Dieu de mort. And we know that God is not a God that's dead, Mais Dieu, c'est un Dieu de vivant. but God is a living God. Bien aimé, biloko
oyo Beloved, these things ekosala ke is making that mpona ngai na yo for you and I tokoka kovivre bolamu na nzambe to live the goodness of komoi God, na nzambe to live in the life po of te God, nkembo na nzambe mwana na so kati His glory can be revealed within ekosenga us. mbotama. And it's requiring to be in Alors God. Nikodeme dit à Jésus, So Nicodemus said to mais Jesus, lolenge nini but how ngai deja nakomi mokolo boye that I am old like nakomi this, fu kobotama parce que jesi nabotama. how can I be born if I'm already born? Alléluia, Amen. alléluia, Amen. alléluia. Amen. Bien-aimé, Beloved, ezali biloko oyo ezali koempêche bachrétien bakokola spirituellement. there's certain things that are stopping Christians from growing spiritually. Parce qu'aujourd'hui, Because today, dans totala bachrétien, when you're looking at Christians, omona ke un chrétien il se demande you see a Christian that demands, est-ce que réellement nasi na botama naza na bomoi na Yesu to te? have I been born in Christ or not? Je vis en Dieu ou je ne vis pas en Dieu. Am I living in Christ or am I not living in La Christ? nouvelle naissance. The renewing of the mind, new birth, La nouvelle naissance. the new birth. Alors Nicodème pose la question. So Nicodemus asked the question, Lolenge nini esengeli nga na botama lisusu? how do I need to be born? How can I be born again? Moi, nga deja si na botama. That I'm already born. Est-ce que esengi na kufa? Do I need to die? Nazoka ndikuma mama to Do I ndenge return nini? to my mother's stomach or Mais what? oui, But yes, bien-aimé, beloved, il faut être mort dans le monde, we need to be dead in the world spirituellement. spiritually. Quand tu vis encore dans le monde, When you live again in the world, cela veut dire que tu ne peux pas naître de nouveau. that means you cannot be born anew. La façon de naître de nouveau, To be born again c'est tout simplement d'accepter Jésus-Christ is comme just ton simply Seigneur. to accept Christ as your Lord Cela and veut dire Savior. So d'accepter, that means to accept, de changer la manière de to vivre. change your way of living. Cela veut dire So that de means changer, d'abandonner tout ce qui est du monde to abandon all that's of the world et de mettre croix sur cela. and to put a cross on that. Donc quand nous disons tout ce qui est du monde, And when you put a cross on all that's of cela veut the dire tout ce world, que le monde peut t'inspirer, that means all that the world can tout experience, ce que le monde peut te donner comme espérance. all that the world can give to you as experience, Bien aimé, il faut mettre croix à cela. you need to put a cross on it. Parce que le monde peut te donner une espérance, Because the world can give you experience, mais cette espérance-là est éphémère. but that experience can finish, can be short. Bible lobby, The Bible si says, c'est pour ce, il faut que tu aies biloko mokili oyo nde tondimeli yawe. if it's just for the things of this world that we just accept Christ, Cela veut dire que nous sommes les plus malheureux. that means we are riches. Soki ezali kaka na biloko ya mokili oyo nde tondimeli yawe, If it's just the things of the world that we accept Christ, alors tozali ba les plus malheureux na kati na mokili. then we are miserable in this world. The most miserable people The in the world. most miserable people in Not this world. only miserable, but the most miserable people. Amen. Amen. Pourquoi? Why? Parce que nous avons crié en Dieu pour les choses de ce monde. Because we have believed in Christ for the things of the world. J'aimerais donner un conseil, I'll give you an advice, surtout pour les étudiants, pour les jeunes, especially for the youth that are studying, pour tous les jeunes. for all the youth Dans votre vie, in your life. ne pensez pas que vos diplômes, Don't think that you need to get a degree, ne pensez pas que vos études, that you need to study. ne pensez pas que vos succès dans les études, Don't think that you need to ou succeed in bien your studies dans vos or travaux in que vous your ferez work bientôt, that you're doing soon. et comme ça, la vie dans la meilleure vie. It will make you to have a bad life, Alléluia. The good life. the good life, better life. Alléluia. Amen. Non, No, non. no. Tu peux avoir apparemment, je dis bien apparemment, You tu may peux see avoir that apparently une bonne vie dans ce monde, that there's a good life in this world, mais devant Dieu, tu es misérable. but before God you're miserable. Alléluia. Amen. Comment sera ta fin? And how does that make you feel? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est très capital. And this is very Et dans important. ces choses qu'ils sont en train de dire, So with the things I'm trying to say, et votre talisa déjà, le showing us lengeni, already that dans un carte un message, tout à la marque. how we're in the message of Mark that we just came to read. Parce qu'on peut être beau devant Dieu et devant le monde, Because we can be good before the world, mais l'émotion ensemble, but before God, nous sommes que des tombeaux blanchis. we are Just des tombes. the tomb. Alléluia. Amen. Ozomona ezo shani libanda likolo. You can see that it's nice and shining on the outside, but inside there's nothing. Voilà pourquoi l'apôtre Paul So est en train de this is dire. why Apostle Paul is trying Vous to qui say, devez être des maîtres, it, Bible Seigneur nous allons maître. you are
supposed to be masters, Mais tu sais qu'on continue à désirer de lait matériel. desiring these materialistic C'est pour things. cela que ngai na yo bien aimé fengi to zonga na kati na So réflexion. this is why we need to return, you and I, in reflection. Na lingi to kanisa malamu boyambi na biso epa na Yesu. And I want us to think clearly of the things. Parce que quand Nicodème est venu devant Because Jésus, when Nicodemus came before Jesus, il n'a pas compris que Jésus-Christ est en train de nous parler tout simplement de la foi en Fils de Dieu. he didn't understand that Christ was simply talking about having faith in Christ and Parce God. que pour qu'il puisse, pour qu'il y ait abotama lisusu, Because for him to be born again, efengeli azala kaka na vie ya kondima, azala na motema ya kondima. he just needs La to have foi. a heart that is willing, which is Parce que faith. Christ dit, Because Christ says, quand il a répondu when he responded to à Pierre, Peter, Jésus dit, Jesus said, ayez la foi en Dieu. have faith in God. C'est tout simplement. It's just very simple. Parce que si vous avez la foi, Because if we have faith, directement, et que tu as une position, au comme qu'on vivre selon la parole du Seigneur. directly you start to live according to the word of God. Et quand tu commences à vivre selon la parole du Seigneur, And when you start to live according to the word of cela God, veut dire obotami na liloba na Nzambe. that means you're born in the word of God. Obotami na liloba na Nzambe. Being born in the word of Et God, kosala ke okoma agréable it na will make miso you na to be Nzambe. agreeable before God. Par la foi que tu as, With the faith that you have, na nzela ya kondima oyo ozali na and with yango. your journey that you have of believing, Pour que in the way that you believe, ezosala ke is making that Nzambe abana kosepela na yo. God to be happy Parce with que you. okomi kosidentifie na liloba na Because you ye. start to identify Soki as the word okomi of God. identifie na liloba na And Nzambe, if you identify bien as the aimé, word of God, alors tu seras agréable à you are Dieu. agreeable before God. Voilà pourquoi This is why Christ a dit à ses disciples, he said to his disciples, vous, you, dans tout ce que vous voyez là, in all that you see, otala yango te. don't look at Mais it, ayez foi en Dieu. have faith in God. Ozala kondima. Have faith. Pourquoi? Why? Parce que beaucoup aujourd'hui, Many today, oninga lobi, as they were mingi, saying, mingi babengami, many are called, mais muke baza bapona. but few are chosen. Alléluia. Amen. Muke baza bapona. Only few are chosen. Et aujourd'hui, And today, nous voyons des églises, we see in the church, comme on nous a prêché la fois dernière, as we preached last Sunday, les églises où tu vois que tu trouves tout est beau. you will see churches where you see that all is good. Je ne dis pas que c'est mauvais. I'm not saying that it's bad. Je ne dis pas que ce sont des fausses églises. I'm not saying that it's a false church. Faut comprendre. Understand me? Mais ils sont en train de dire, But I'm trying to vous say, pouvez arriver quelque part, you will see somewhere, vous trouverez que you will find that tout est aménagé. everything is in its place Et le côté est allé en ordre. and everything is in order. Makambu Dieu c'est qui toque à Everything avoir. is good. Mais quand vous approchez de cette église, But when you approach this est-ce que church, c'est l'église, pardon, c'est l'église de Dieu? is it the church of God? C'est l'épouse du Christ? Is it a Je church ne vais of pas Christ? pouvoir nous rendre sur papa pendant tout I don't want to go back to say, speaking of what man of God was preaching to us. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir l'apparence d'être beau. You can see as the appearance is good, Je peux bien prêcher. and I can preach Je peux good. bien chanter. I can sing good. Je peux bien modérer. I can moderate Je good. peux bien prier en adorant le Seigneur. I can pray good Mais and est-ce que moderate c'est good. pourtant cela je suis agréable à Dieu? But does this make me agreeable to God? Alléluia. Amen. C'est ça la question, bien-aimé. This is the question, beloved. Tu peux approcher une église, You can approach a church, mais quand tu vas là, quand tu vas là-bas, but when you go there, Christ ne connaît pas cette église. Christ isn't in his church. Parce que ce n'est pas son église. Because it's not his church. Parce que l'église n'a pas la nature de Dieu. Because the church doesn't have his nature. Bazana oyo te babengi bomoi na Kristo. They don't have what's called the life of Christ. Pourquoi? Why? Parce que babotami na kati na Kristo te. Because they weren't born in Bauti na Christ. kati na Jésus They te. didn't come from Jesus. L'église c'est le corps de Christ. The church is the body of Christ. Alléluia. Amen. Et cela est capital. And this is important, Bien-aimé, beloved. tu peux koyeba ke no ozobondela. You can say Ozosala mo that mpe na motema mobimba. you're doing it with all your heart. Come on, church. Ozosala ngo na dévouement nyonso. You're doing it with all your heart. Ozosala ngo na sentiment nyonso ke no
nazosalela nzambe. You're doing it with all your desires, saying, yes, I'm doing this for God. Mais okomona But you will see na mokolo wana on that day, Bible the lobi Bible says, allez loin de moi. depart from me, I never knew you. Bokende musika na ngai. Go far from me, Bino obo commettre ma iniquité. you that have acted upon iniquities. Je ne vous ai jamais connu. I never knew you. Alléluia. Amen. C'est la phrase aussi qui me fait peur. And it's the phrase also that makes me sad. Mais j'ai l'assurance en moi. But I have assurance. Alléluia. Amen. Parce que Because quand je regarde when I see que j'ai la foi. I have faith, Alléluia. amen. Parce que Christ a dit Because Christ ayez said la foi to have faith en Dieu. in God. Ça c'est très capital. And this is very Alors bien important. aimé, réveillons-nous. So beloved, wake up. Réveille-toi. Wake yourself C'est up. le moment Now's the de time chercher la face du to Seigneur search for the face of God et de parler avec ton Dieu. and to speak to your Qu'il se God, révèle en toi. who revealed himself to you, Qu'il a fait manifester dans to quelque moment. manifest himself in your life. Pour on a You l'assurance. can have the assurance. Parce que si tu n'as pas l'assurance, bien If you aimé, have the assurance, c'est le moment. now's the time. C'est le moment. Mais quand tu vois que dans ton cœur tu doutes, But when you see in your est-ce que life si now, le fils de l'homme revient maintenant là, that if the Son of Man returns today, est-ce que dans ton côté, will I go? dans ton anaïe, Am I going to be there? alléluia, Amen. c'est la question qu'il That faut is the poser. question you need to ask yourself. C'est le moment. Now is the Mais time. il est là, on va vous faire Many today are praying. Mais au moment où la And you can see that within il them, faut de son cœur et dans sa conscience avant la doute. they have doubt in their heart and mind. Que est-ce que la cocotte tout le cocotte a dit? Did I enter? Would I not enter? Na kobik ça tout le kobik ça. Am I going to be saved or not? Parce que bah dans la Because they nature don't have the nature of God. Alléluia. Amen. Bien aimé. Beloved, Quand Jésus-Christ est approché de ses filles, when de ses Jesus figues, approached this fig tree, Bible lobi, the Bible says et ça qui la beauté dans mon nyos. it had all his beauty, Mais ça qui moment a fruité. but it wasn't one of the fruits. Oh, ici la Bible veut m'apprendre. But here also the Bible says, À celui qui est né de Dieu, those that are born in of the Spirit, mutu nyonso abotami na bonzambe, all of those that are born in God, akozanga mbuma te. they cannot lack a fruit. Azaka na saison te. They don't have a season. Alléluia. Amen. Na bandeli. I start again. Mutu nyonso Everyone o abotami na bonzambe. that's born of God, Sauf que si tu es né de Dieu, if you are born of tu ne God, manqueras pas de fruits. you will lack no fruit. Tu ne seras jamais dans la moment où il y a la saison. And you will not have seasons. Où dans la saison te. You will not have seasons. À chaque fois tu donneras du fruit. Every time you'll be given fruits. Et koya penza ba kuta kumakupuka kulia. And God, Jesus will come and see a fruit and break it to eat it. Alléluia. Amen. Et quand Dieu vient, And when Jesus came, il sait qu'à quel endroit nous allons. he knew that he was going Il y to trouvera le fruit. and he was thinking to find fruits. Alléluia. Amen. Mais quand But when on veut comprendre you're not understanding que ngana yo that you and I, tondimeli nzambe. we have believed in Et Jesus, nzambe kati na kondimela biso. Et papa biso na kati na kondimela nzambe. with us believing in Nzambe Jesus, alakisi bolamu na Jesus ye. has shown us his Qu'est-ce goodness. qu'il fait? What does he want? Il lui dit, He is saying, ba oyo bandimeli nga. those that believe in me, La Bible dit avec qui l'ont reçu, those that receive, qui ont accepté that accept le Fils de Dieu, the Son of Man, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de they'll Dieu. be given the ability to become a child of God. Adamu komi mwana na And nzambe, when you become a child of God, obotami na kati na bokonzi na you're likolo. born in the kingdom of heaven. Eloko nini nzambe akosala? And what God will do C'est comme si qu'il dirait Jésus na kati na Jean chapitre 17. is like what he said in John chapter Il dit à 17. son père, He said to his father, avant de quitter ce monde, before coming down to il this dit, world, Père, he said, Father, quand j'étais avec eux, when I was with je you, les ai protégés à ton nom. I was protected. Mais maintenant, là, je suis en train de partir, je suis en train de rentrer auprès de toi. But now I am Les departed. gens ici sont dans le monde, These people here in the mais ils world, ne sont pas du monde. but they're not of the world. Ce que je te demande, So what I'm asking you, pour qu'ils ne manquent pas de fruits, to not lack pour fruit, qu'ils croissent, to have pour qu'il y ait knowledge, des progrès, to have pour progress, qu'à chaque moment que toi tu vas for all moments of where you go, chercher du fruit, to search fruit année, in this, na kati na bango okuta mbuma, within them to find the fruit. protège-les comme je les ai protégés. Protect me. Garde-les. God, Cela veut dire quoi? what does this mean? Il demandait tout simplement à He's Dieu asking simply for God que ces gens ici, that these pour qu'ils people, vont continuer kokola, for them to continue si ya to bango pene na mai, put them near the na nzela water na bisika mai ezali, and near the
have Pour n'être pas en so augmenté. they cannot À lack. chaque moment, va boire ta saison. And in every Parce que time, pas dans la saison T. and, À chaque moment, va boire ta mouvement. and in every moment they will produce a fruit in Comment every comprendre season. ça? For you to understand me, Donc, il y a Ézéchiel. let's go to the book of Ezekiel 47. 37. Je suis en train d'amener des marches simples pour nous comprendre et penser. I'm going simply so we can understand the thoughts. Ézéchiel 47. Ezekiel 47. Toujours verset 1 à 3. And we're getting verse Pour nous 1 to comprendre. 3 so we can understand. Parce que Because Nzambe na biso alingi biso. God loves us. Voilà. Bible lobini. The Bible says what? Bible lobi. The Bible says, Il me ramena vers la porte de la maison et voici de l'eau sortait sous les seuils de la maison à l'orient car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit vers le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par le dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordon et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Amen. Don't read bataille de anglais. Amen. Amen. Ici, ce qu'ils sont en train de dire, c'est quoi? Here, what is it saying? Parce que je vous ai dit en Jean chapitre 17, Because it says in John 17, Jésus a prié à son Père Jesus prayed to his Father, que Père, that Father, ceux qui ont cru en moi, those that believe in me, ils vont devenir des enfants. they will become your children. Parce qu'ils ont eu foi en moi. Because they have faith in Et me. pendant que j'étais avec eux, And je l'ai gardé à ton nom. I will guard your word. Mais maintenant là, But now, je suis en train de rentrer auprès de toi. I'm going near you. Et ils sont dans le monde. And they are in the world. Mais ils ne sont pas du monde. But they're not of Ce the que world. je te demande, So Père, what I'm asking you, de les Father, garder à ton nom. to guard them. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Because they're not of the world. Le monde les a haïs parce que je les ai aimés. The world hated them because I loved them. Amen. Amen. Alors cela veut dire quoi? So what does Je this suis en train say? de paraphraser I'm pour que paraphrasing. toi, nous ne soyons pas comme ce figuier qui a manqué de fruits. For us not to be like the fig tree that lacked Mais the ce que fruit, Dieu veut, but what God que wants, nous ayons le fruit à tout moment. for us to have fruits in all Bien aimé, times. tous ensemble, vous mettez tant Lord, de let's not lack fruits pour every que time. vous m'avez des So états là, that fruit pour can vous be the inhabitez, one that dîner à vous gives us inhabitez. life and the purpose. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit So quoi? the Bible says what? Donc cela veut dire Jésus est en train de demander à son Père, Jesus was demanding his Father, toi comme étant la source de l'eau. as you are the source of water. Or l'eau là où il passe, And where the water passes, comme Job est en train de dire, like Job is saying, Job dit ceci, Job is saying here, l'arbre même si on a coupé, even if we cut, la carte jeté. they cut the tree. Alors au fil longtemps mifisa na ye ezana nuna ekoti na sema bele na nekauki te. As if the roots are still under the ground and it's not dry, Na approche ya mai, with the water coming, jeté wana. that tree, Ata so bakata ki yango. whether if you cut it, Omoni ebani fu convertir. you'll see that it will start to grow again. Donc ebani convertir ebani fu kobota. It starts to grow, Matite ebani koyabe and it via starts to jeté come, and komona. the life of the tree is revealed. Et c'est ce que Jésus voulait à son Père. And this is what Jesus Pour was que asking for toi the et moi, Father, nous for puissions you vivre. and I to have life. Et qu'en tout moment que son Père nous In voit, all moments he can see tout us, agréable so et he can pareil. be agreeable to God. Qu'est-ce qu'il dit? What he said, Alors, dans Ézéchiel, in Ezekiel, Bible the lobby, Bible says que l'homme a vu une vision. that man saw a vision. Et tant à mon vision, When he saw a vision, la carte de vision dans ce monde, with a the vision, he saw that there was someone was carrying, holding him in front of the temple, Et à mon kaka mai eziki and manaseya. you just see the water coming out up underneath the. Bref, pendant qu'on abréger tant. Just to say it briefly, Alors, ezalaki na mai ezokule. and there was water that was running. Et Bible lobby, The Bible says mai wana this na water, ntango
mutuana alakisi azalisi mutuana tout. When this person showed this person a tool, Avi pe mesure pasaki nango pona ko mesurer. and he took his measuring stick to measure, Ça veut dire so that quantité means à main. the quantity of water, Donc largeur donc voilà, largeur à main. Donc so the length of the water, volume nango. the length of it. Alléluia. Amen. Et Bible lobi And dans the la Bible says that when they were counting, au moment où main est bima, you see when the water is coming out and it's going, mais bande facilement boni atano pe main no pe okasi na pe pele. and at the beginning you can easily step on it and cross. Cela veut dire So that means eza na bandi. it was at the Eza beginning. na monzindote. It wasn't deep, On peut négliger. and you can neglect it. Beaucoup aujourd'hui, Many today nous négligeons we neglect la parole de Dieu. the word of God. Quand ça sort, When it comes out, nous ne savons pas les effets que cela peut apporter dans nos vies. we don't have the effort to take it to our life. Quand nous prêchons, When we preach, quand nous parlons de la part du Seigneur, when we speak of the word of nous God, ne savons pas we don't ce que ça peut apporter dans nos vies. know what it can carry in our life. C'est négligeable. It's neglectable. Parce que facilement, on peut sauter à moi bien, Because ça dans ma easily you vie. can just step over Et and c'est say, le what côté. is it going to do? It's really nothing. Et vous m'en It vous savez will le not kill côté. me. It's not going to do nothing. Vous appelez la tina dans mon terme. And you don't even need Parce it. qu'attention, il y a tellement beaucoup tout. Because even if you step Donc, au on moins, it, on a des policiers, on a tous les sapats, moi, minene, coupe, ça peut être sapat dans haute et tout, it il y a la scène. wouldn't even ruin your shoe. It would just maybe make it wet a little bit at the bottom. Alléluia. Amen. Parce que c'est facile Because it's easy à marcher sur ça. to walk Pour through les it. années évanouies. Because it's at the Et dans la beginning. source. Is Mais the or, source. But la Bible dit quoi? the Bible says what? Nous sommes toujours, quand on a même versé dans le So we're still in the same verse. surtout qu'il y a un verset. If we go to verse Verset 8 dans verset 9. verse 8 and verse 9. Quand la 47, pas toujours on a point dans le Just in chapter 47, so we can return to our point. Bible le dit, And the Bible says, il me dit, cette eau coulera vers les plaines et entrera dans la mer. Lorsqu'elle fera jeter dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. C'est tout être vivant qui fait vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Alléluia. Amen. Écoute une parole. Listen to this word. La parole qui donne la force. The word that gives strength. La parole qui donne la vie. The word that gives life. La parole de Dieu. The word of God. Il dit ceci. It's saying this. Apparemment, cette eau, quand elle est là, Apparently, when this water was here, parce que les gens ont source. because it was at the beginning and it had C'est source, négligeable. it was C'est tout neglected, ça, vous allez en voter. especially when you're looking who's preaching. Pasteur Michel, Pastor Michelle, alors bien dit. they don't talk properly. Papa Man, Man of God and money, alors à Liban. he's bold. Alléluia. Amen. Bonjour, quoi qui ça marche. And you're just neglecting them. Alléluia. Amen. Et facilement, vous pouvez nous négliger. And easily you can. Et ça, ici, j'aimerais attirer l'attention là-bas, proche dans l'issue. And Pratiquement basse dans l'issue. I want us to pay attention to people close to us. Parce que souvent, vous risquez beaucoup de mal passer à l'autre. Because easily you can become the wife, like the wife of Lot. Mais je sais que nous prions le Seigneur parce que Because I nous prions le praise the Seigneur pour Lord vous. that we will not. Faites très attention Be very careful. quand nous nous tenons ici. Tout ce que nous faisons sortir ici, c'est pour la vie. Everything that we do Je here. disais que cette parole, cette eau-là, This water, quand ça coule, when it's coming out, elle n'a it pas doesn't have water on mais it. l'homme qui est en train de faire visiter la personne et le courant, quoi, l'endroit où l'eau, il y avait là où l'eau sortait, Man that came to visit the environment of where the water was coming il nous out, dit ceci. he said this, Partout où everywhere that cette eau qui sort, this water will come out, un homme m'imagine au Kenya, that's coming out where it partout was où going. ça arrivera, Everywhere it arrives, ici quand nyonso, everywhere, et kozala ke ebe ta bomo. it will give life. Soki ma ezalaki sainte, If the water was mali holy, okoma saint, the ekopetolama. water will become holy. Et puis mai wana And this ekokota misi. water will produce Production fish, komonana. and multitudes of Alléluia. will be shown. Croissance komonana. Knowledge will be shown. Non seulement croissance komonana, Not only knowledge, croissance.
growth, not only growth, progrès progress et comment on a will be revealed. Nathan est And when it's being shown, alors tout ça pour remarquer everyone will be able to see écoute ce this. que la Bible déclare. And listen to what the Nous Bible n'avons plus le says. temps de lire cela. We didn't have time Et la to Bible read it, déclare but the Bible says partout où cette Torah est en train de couler. everywhere that this water is going, Et donc, is going. j'étais nyonso oyo elona mi na pene na mai na pene kaka ya mai wana Every tree that is rooted near where the oyo water baracine na is, moi etendre na mai wana. and all of the things that are near the water, Bien aimé, beloved, the Bible says that it will produce a fruit. c'est comme Apocalypse azoloba. It's like how Acts is saying, Revelation, how Alléluia. Revelation is saying. Bien aimé, il y aura des fruits à chaque moment. There's Il n'y fruit aura pas de saison. for everything. There's no season. Il n'y aura pas de temps au sèche, au hiver, au nini, il n'y aura pas. There's no time of winter, etc. Parce que mai ezobima ezopesa bomoi. Because water is coming out and it's giving Wana life. ezali mai ya bomoi. This is the water of life. Or nous savons But we know that Bible lobi, the Bible says mai mususu oyo ezalaki déjà kuna ezalaka nango déjà. water that was already there, Bible lobi soki mai wana eleki kali mai atorana ekoti na mai wana. when that water will go into the other water, Mbala moko epesi vie na mai straight wana. away it gives This life to is this what water, and fish are produced. Bien aimé, c'est ta vie. Beloved, it's your life. C'est ma vie. It's my life. C'est moi le fruit, c'est moi c'est moi l'arbre oyo bazolobela. It's me that they're talking about. Njetu oyo twalobi This tree that Jesus is talking about, ke soki ezobota mbuma te that if it's not producing the fruit, na ndenge alobaki the way that he's saying, bakokata. they will cut it. Alléluia. Amen. Il n'y a pas le temps pour en parler bino na sarma. There's no time to talk about other places. Alléluia. Amen. Jésus alobi ke nga nazali njete bino bozali Jesus said that bitape. I am the tree and you are the vine. Njete oyo ezobota mbuma te oyo ezali attaché na nga te ekokata. And Jesus said that the branches that are not attached to me will be cut off. Alléluia. Amen. Mais branche oyo eza attaché na nga. But a branch that is attached to me, La façon ya kosattache ezali kaka lobenge na foi. and the way of attaching is just through faith. Par la foi. Through faith. Alors Bible lobi So the Bible na says, ntango Jésus azobongi. when Jesus was praying, Cela veut dire Jésus a voulu que son père puisse garder son peuple qu'il a reçu donc bandimi na ye. so Jesus saw that God can keep his Na people pene na bisika mai ezali koleka. near to where the water was passing Na by nzela na liloba. through the word. Alors Psaume azoloba. So Psalms is Psaume saying, chapitre 1 Psalm chapter 1, kobanda na verset 3. from verse 3, Psaume alobi nini? Psalms is saying what? Heureux l'homme oyo azali kotrouve efengo na ye A man that's seeing his joy, receiving his joy, na kati na méditation liloba na Nzambe. through the meditation of the word of God. Alléluia. Amen. Il est comme It's like un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. a man that is Non, un tree. a tree that is planted Pene ya mai. near the water. Alléluia. Amen. Quand maintenant tu es plantant, yo, on a toujours la méditation liloba na So when Nzambe. you're always in the meditation of the word of Bien God, aimé, tu commences à vivre. you will start to live. Cela veut dire obotami na liloba. So that means you're born in the La word, parole devient and the word nature na comes yo. naturally to Donc you. yo na liloba boko So you kabala the word suscité. can no longer be Soki separated. liloba elobi And if boye. the word says this, Donc cela veut dire nde so nature that na means yo. that's your nature. Or quand tu lis bien là où nous avons lu, But when you read properly where we just read, Bible the dit Bible says qu'en réalité, that in reality, à l'homme, on reconnaît l'homme par ses vertus. you will see man through their virtues. Alléluia. Amen. Et cela est le souci de Dieu en toi et pour moi. And this is the glory of God for us. Un homme sans vertu. Man and his virtues. Quand je parle d'un homme sans vertu, cela veut dire celui qui est né de nouveau. When I speak of a man that's virtuous, is one that's born Ça veut dire again. toi, dans la bouteille. So that means this person hasn't been born again. Alléluia. Amen. Adam, Adam, tant atalaki Ève, when he looked at Eve, amonaki baverti na ye na kati na Ève. he saw his virtues in Eve. Alléluia. Amen. Quand Jésus est arrivé devant Zachée, When Jesus arrived before Zacchaeus, Bible lobi, the Bible says Jésus ne pouvait pas passer. Jesus could not pass, Il a reconnu and he que recognized celui aussi c'était un enfant de Dieu. that he is also a child of God. Zachée n'avait plus la vie. Zacchaeus had no longer life, Mais parce qu'il but because est allé se planter près des courants d'eau.
He was planted before him, Et mai wana ntango eye. and when that water came, Eleki kaka bisika Zaché azalaki. it passed where Zacchaeus was, Mbongo wana ekoti na vie ya Zaché. and this water Il a dit produced quoi? life. And he said, what? Soki nasalaki mabe, If I did bad, nakozongisa. I will give back. Alléluia. Amen. Bien aimé. La Beloved, vie, quand the elle life, entre, when it enters, ça transforme. transforms Et puis ça nature mosusu. and gives a new nature. Directement, Zaché oyo azalaki musumuki. Zacchaeus that was Parce a que sinner, il est because allé se planter près de courant d'eau. he was planted near the water, Vie ekoti. and life Bible dit entered partout him. où mai wana ezoleka, ezopesa vie. Wherever that the water enters, it gives life. Pe production ebandi komona. There's Production. production Production. Ezali komona. is shown, Mbisi ezobota. and fishes are Bato born, bakomi kovivre. and people are living Likolo ya mbisi oyo ezobota likolo na mai. Ezobota ba likolo ya mai. through the multitude of fish that's coming out from the water. Alors ça c'est la pensée du Seigneur So bien-aimé. this is the thought of the Lord, but Il veut que toi et moi, and He wants you and que nous puissions comprendre ces I choses. to understand these things. Afin que tozala lokola bato bazotatola te na kati na mokili To not be oyo. like people who are just Mais ezala nature na biso. for it to be our nature. Quand ça devient une And nature, when it's our nature, ekomi identité na yo. it's our identity. Ta nature c'est ton identité. Your nature is your identity. Alléluia. Alors directement soki ekomi So identité, directly when it becomes bato bakoki identity, koidentifie bonzambe na kati na ngai na people yo. will be able to identify God. Quand les gens commencent à identifier bonzambe na When kati they na start to ngai na yo, identify God, bien aimé, nous ne manquerons pas de fruits. you will lack no fruit. Parce que ces fruits-là, Because this fruit, ntango nyonso moto akokoluka ngo, ntango nyonso akokuta yango. every time someone will come and look for it, they will Les find vertus. the virtue. Le temps nous manque pour en parler. And the time lacks Peut-être for qu'on en us. parlera prochainement. Maybe we'll speak Mais ce qui importe, But what is c'est que nous important ayons d'abord la vie. for us to receive the life. Amen. Amen. Que nous ayons d'abord la vie. For us to have the Ce life. qui pour moi, Yohane If that Sali. life is there, Bien aimé, notre progrès sera évident. progress that is Bien there. aimé, c'est d'abord que tu puisses vivre. Beloved, you need to live first. Que tu vives devant Dieu. When you live before Que tu God, aies la nature de Dieu. you have the Ce nature que of Dieu God. veut, What God il wants t'envoie la parole. is for you to see Pour the que la word, parole so the word lui donne la vie. can give you life. Ressuscite ce qui est mort. And Pour que la parole transforme. for the word to transform again. Alléluia. Amen. Que tu puisses vivre For you to live par la foi de la parole. through the faith of the word Ayez foi dans la parole du Seigneur. and having faith through Dans 1 Jesus. Pierre chapitre, dans 2 Pierre pardon, chapitre 1, In 2 Peter chapter 1, verset 3. verse 3, Rapidement, attends parce que dans ce qu'il a déjà, j'étais en train de chuter. this is where I'm going to stop. 1 Pierre chapitre 3. Peut-être que dimanche prochain, on va continuer par là. Non, 2 Pierre chapitre 1. Ça. 2 Pierre, 2 Peter. Chapter 1. Take verse 1, verse 3. As his divine power has given to us all things, As what? as his divine As his. Look, sometimes when I'm reading, you have to read with the. Il faut lire avec la nuance. Tu vois? As his what? divine power Divine power. Comme sa divine puissance. as this divine power Continue. has given to us all things, Yes. Nous a donné tout. has given to us all Qui fait quoi? things that permit to life and That you did what? that pertains to life. Where are you? Pertain. Hallelujah. Another version in English. Another version. I don't. Someone can give him another one. Another word. English. Quickly. Are you there or are you not there? Where is your Bible, man and guy? Hallelujah. Position. En anglais. The same. As this divine power. Has given us everything we need from God to be life. Everything that we need. What they say? Bible says Jesus
Okay, you get it, by the way. Don't waste time. Thank you. God bless you. I don't like wasting my time again. La Bible déclare, puisque sa divine nous a donné tout ce qui contribue à la For vie. this divine power to give us all the things that pertain to That life, contributed the way that was contributed. contributes. Ça veut dire, yeah, because English and it's the same. You know, tout ce qui contribue à la vie. All that contributes to life, Pour que nous puissions croître. so we can Pour que become, nous puissions vivre have life et avoir le succès. and be successful. Bien-aimés, Beloved, alors, so quand Dieu nous donne la naissance, when God gives us this, directement, il nous donne tout ce qui est de lui en nous. directly He gives us all that is His within Donc, us. on s'amène à So y. all His godliness, Attention au quatre He has put it within us. Donc, ngana nzambe to comme la nature moko. So you and God. Si Dieu est puissant, je dois être puissant. So if God is powerful, you're also Si powerful. Dieu est bon, je dois If être God bon. is good, then you're Si also Dieu good. est amour, je dois être amour. If God is Si love, then Dieu you're also love. est vie, je dois aussi If God is vivre. love, then you two are also alive. Si Dieu If God pardonne, moi aussi je dois pardonner. then you also need to forgive. Me also need to forgive. Si Dieu protège, moi aussi If je God dois protects, me protéger. too, I also need to protect. Bien aimé, Beloved, quand la Bible déclare, When the sa divine Bible puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. says that the divine power gives Donc, all ça that veut dire qu'il a contributes pris sa to vie, life. So that il means nous it a has donné. taken the life and given it to Nous us. devons produire la And vie we de need to Dieu. produce the life of Or, à God. chaque fois que nous sommes dans le besoin, And in everything that we are in need of, nous venons auprès du Seigneur we will come to the Lord et nous nous demandons, and we'll ask Seigneur, Him, j'ai un besoin, Lord, I need help. aie pitié de moi. Provide for me. Voilà, alléluia, j'ai besoin. I am in Et need. à tout moment, And in all Dieu moments, nous donne. God will give. Parce qu'en lui, Because in il Him, en a. He Il en has, a en abondance. He has everything in abundantly. Alléluia, Amen. alléluia. Amen. Mais frère ne dit pas que non, qu'on concentre le temps. But it doesn't mean that you cannot lack, Mais comprenez but understand, les leçons d'utiliser. Je pense que vous allez le comprendre le dimanche prochain. and I hope that you understand more next Sunday. Quand nous parlons des vertus. And when we speak of the virtue Alléluia, parce que nous disons ce qui contribue à la vie. that contributes to Mon life. problème ici, My problem c'est que here, nous puissions réellement voir, que nous puissions réellement regarder en nous, for us to really look si within ourselves réellement nous avons la vie de and Dieu. see really if we have the life of God. Si nous n'avons pas, If we don't have, bien aimé, beloved, l'unique façon que je peux te conseiller what I can advise you pour que tu puisses avoir la vie de Dieu, so you can see the life of God c'est avoir la foi. is to have the faith. Or, la foi Having faith va te pousser will allow you à méditer cette parole to jour meditate on this word day and night pour que tu vives. for you to live. Parce que Dieu nous envoie sa parole God gives us this word tous les jours. all the days Il nous envoie sa parole and gives us this word pour que nous puissions vivre. so we can live. La parole de Dieu, The word of God, comme Pierre avait dit, as Peter had c'est said, toi qui as les paroles de la vie éternelle. is you that have the word of the Une eternal seule life. parole This word alone que tu diras, that you nous en vivons. gives us life. Nous allons vivre parce que nous avons la parole qui vient de Dieu. Our life we will be alive Une by seule parole. this word. Bien aimé, ce que nous avons à faire, Love, what we need to c'est de do s'approcher à Dieu. is to approach Et the même Lord. dans la prière, Even in prayer, Dieu nous parle. God will speak. Et si nous avons la vie de Dieu, If we have the cela life veut of dire God, nous avons la même compréhension, le même esprit qui nous communique la pensée de Dieu. so that means we have the same spirit that communicates the same as God. Et ce que Dieu veut, And what God wants que toi et moi, for you and I que nous puissions vivre. to be alive. Quand nous vivons, When we live, notre progrès sera évident. progress will be evident. Et comment on a It will be shown. et qu'on va colocater. And we don't have to look for Et qu'on it. s'en a bunda bundate. We don't have to fight for it. Mais But c'est parce que nous sommes devenus lents à écouter. it's because we have listened. Non. We are slow to listen. Alléluia. Amen. Et ces choses-là And these font things que makes ngana us, yo to évoluer. for you and I not to evolve. Ngana yo to zanga mbuma. For you and I to lack the Ngana fruit. yo to bila For nzambe. you and I not to believe. Il n'y aura pas de fruits en nous. There's not fruit in Parce que us nous ne sommes pas plantés près des courants. because we're not planted before God. Nous aurons des fruits We need a fruit quand nous serons plantés près des courants. when we are planted near Him. Parce que l'eau Because water est en train de couler, is going by va nous donner la vie. and giving us life. Nous inclinons notre tête à la prière. And we bow our heads in prayer. Toye kotombola Yesu Yesu Toye kotombola Yesu
Yesu toye kotombola